You are listening to RadioLex, the voice of the people, in English on WLXU 93.9 FM and in Spanish on WLXL 95.7 FM. Están escuchando RadioLex, la voz de la gente, en inglés en el 93.9 FM y en español en el 95.7 FM, aquí en Lexington, Kentucky. I am your host, Mark Royce, and I am joined by RadioLex Program Director Victor Palomino, who is providing our Spanish interpretation for this interview. Hoy para esta entrevista los acompañamos nuestro manager de la estación, Mark Royce, quien estará haciendo las preguntas en inglés para esta entrevista, y yo, Víctor Palomino, quien estará haciendo las preguntas en español durante la entrevista. And today we're joined by Mallory Powell, who is the Communications Director for Clinical and Translational Science at the University of Kentucky. Mallory, welcome. Thanks very much for having us. Hoy tenemos invitada a Mallory Powell, quien es la directora de Comunicaciones Clínicas y de Traducción de la Universidad de Kentucky. Y Mallory, bienvenida. We're going to be talking today about COVID-19 vaccine research that is happening right here in Lexington and how you, our listeners, can be part of the research. Hoy vamos a estar hablando acerca de una vacuna del COVID-19 que se está produciendo aquí en la Universidad de Kentucky. Vamos a hablar acerca de cómo se está produciendo esta vacuna y cómo ustedes, nuestros oyentes, pueden participar en este estudio. So, Mallory, this is exciting research that's happening at UK right here at home. Can you tell us a little bit about the study and how it got started? Mallory, este es un estudio muy interesante que está pasando aquí en Kentucky. ¿Podrías contarles a nuestros oyentes cómo se está realizando? Yes, we're very excited about being part of this study. It is part of the Johnson & Johnson study of a COVID-19 vaccine. And we are especially excited to partner not only with our team at UK, but with partners at Baptist Health Lexington and Norton Healthcare in Louisville. Están muy emocionados de participar en esta producción de la vacuna. Ha sido una coalición de personas. Es una vacuna que está siendo parte de Johnson & Johnson. Es un estudio también de COVID-19 que es parte del equipo de la Universidad de UK y el Baptist, what was the last partner? Baptist Health Lexington and Norton Healthcare in Louisville. Baptist Health Lexington y el otro sitio que vamos a poner más tarde. And it is happening here at UK because the lead researcher on this project, Dr. Richard Greenberg, has 40 years experience in clinical trials for vaccine development and is internationally recognized, and the sponsor of the study reached out to him. Y el estudio se está realizando aquí en Kentucky porque la persona que está liderando el estudio es el doctor Richard Greenberg, quien tiene más de 40 años de especializándose en estudios de este caso. Ha realizado estudios parecidos con diferentes vacunas y las personas que están patrocinando el estudio pues requirieron que él estuviera a cargo y por eso lo están haciendo acá. And I'll add that we're studying an investigational vaccine for COVID-19. This is a phase 3 trial, so it's the last and final phase before the vaccine will get approval. And this is not a new type of vaccine. It's based on an existing type of vaccine. So there's a long history with this technology. Y esta investigación de la vacuna está en la fase 3 de la vacuna. Esta quiere decir que la última parte de la vacuna. Una de las cosas que quieren agregar es que esta es una vacuna que no es nueva y es basada en una vacuna preexistente. So, Mallory, how is the vaccine being researched at UK different from the vaccines we've been hearing about from Pfizer and Moderna in the headlines recently? ¿Cómo se diferencia la vacuna que están haciendo en la Universidad de UK con las vacunas que hemos escuchado en las noticias de Pfizer y Moderna? So this vaccine has a few key differences. A primary difference is that we are studying a single dose
vaccine, whereas the other vaccines from Moderna, Pfizer, and AstraZeneca are 2-dose vaccines. Una de las mayores diferencias que hay en la vacuna es que ellos están estudiando una vacuna con solamente una dosis. Las otras vacunas que se han promocionado, estas requieren 2 dosis para la vacuna. And another difference is that the Moderna and Pfizer vaccines are an entirely different type of vaccine. They're an mRNA vaccine. Otra de las diferencias más grandes es que las vacunas de Moderna y Pfizer es un tipo diferente de vacuna. Es una vacuna de mRNA. And it's also different than the AstraZeneca vaccine, which uses a similar technology. It's called the adenovirus, which is, we use a deactivated virus, but the AstraZeneca uses an adenovirus from chimpanzees, and the Johnson & Johnson vaccine uses an adenovirus from humans. Otra de las diferencias, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca, es que la vacuna que están realizando aquí en Kentucky usa partes activas del virus de humanos. La de AstraZeneca usa partículas vivas del virus que se han explorado en chimpancés. I want to welcome Dr. Richard Greenberg, who has just joined us. He is, as Mallory was telling us, the director of this study with 40 years of clinical research. Thank you for joining us, Dr. Greenberg. Queremos introducir o presentar al Dr. Greenberg, quien es la persona que está liderando el estudio, que tiene más de 40 años estudiando estas vacunas. Y bienvenido al programa, Dr. Greenberg. Buenas tardes. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. It's an honor to lead this study at the university and with my partners at Baptist Health, Lexington, and Norton Healthcare in Louisville. And I've heard Mallory speak, and she's pretty smart. Estoy muy agradecido de estar acá y de poder liderar este estudio en la Universidad de UK y también con los compañeros, las otras personas y entidades que están colaborando con el estudio. Well, I understand that you are looking for folks to participate in this study. And can you tell us a little bit about who you're looking for? Go ahead, sorry. Sabemos que están buscando personas que quieran participar en este estudio. ¿Podríamos explicarles a nuestros oyentes qué tipo de personas estamos buscando? Yeah. At this point, we are looking for individuals 41 years of age and older. And in particular, it's important to find out with as much certainty as we can how effective this vaccine will be in those people who are most affected by the virus. Those people include people over 60, people with the comorbidities that are seen in the severe cases of COVID. That includes diabetes, people with chronic lung disease, people with renal problems, and people that are overweight, people with elevated blood pressure, and I would say most importantly, people whose social conditions really make it tough to maintain the masking and the distancing, the families with children, and of course, the Latinx community has been severely harmed by this virus, not only in Lexington, but around the world. So it's really, really important to see how effective this vaccine is going to be with them.
I'm going to go ahead estamos buscando a personas especialmente con mayores de 41 años. Es importante encontrar a grupos que tengan, que han sido más afectados por el COVID-19. Estamos buscando a personas mayores de 60 años. También estamos buscando a personas que puedan tener condiciones que han llevado a la mortalidad, como la diabetes, como problemas con los pulmones, problemas de obesidad, problemas con la presión sanguínea. También estamos buscando personas que tengan problemas o que no sean capaces de mantener las normas de distanciamiento social, ya sea por su condición social, por su condición laboral. También estamos buscando familias con niños y especialmente a la comunidad Latinx, que ha sido una de las comunidades, no solamente aquí, pero en todo el mundo, que se ha visto afectada por este virus. Great. So if we have listeners who are interested in participating, what do they do? How do they get in touch? Si tenemos algunos de nuestros oyentes que están interesados en participar en el estudio, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Cómo pueden participar? That's a great question. We have a website that people can visit to learn more. There's an FAQ section, and there are also buttons where someone can choose their site, UK, Baptist, or Norton, to answer a pre-screening survey that will help the research team determine if they're eligible and to contact them. Es una buena pregunta. Tenemos una página de web en donde las personas pueden encontrar más información. En la página de web la persona puede buscar diferentes botones que los pueden llevar al sitio en donde ellos pueden encontrar las preguntas y cómo involucrarse en el estudio, ya sea con la Universidad de Kentucky, con Baptist o con el Northside. That website is stopcovidky.com. stopcovidky.com. You enter that site. There's a pre-screening form to fill out. After that's done, you can also look and get more information about the protocol and the study. And then our recruiters will contact you to arrange the appointment for the visit at the site that you choose. La página es stopcovidky.com. Eso es stopcovidky.com. Cuando entran a la página hay un formulario que tienen que llenar al principio, donde tiene información, donde pueden encontrar más información sobre los protocolos y el estudio, y luego de eso las personas que están reclutando se van a comunicar con usted para hacer una cita para que comience el estudio. And if folks are accepted into the study, how long will it last, and what would they be expected to do? What could they expect? Cuando las personas entran o son aceptados dentro del estudio, ¿cuánto tiempo dura este estudio y qué pueden esperar las personas? So after someone submits this pre-screening form and they come into the clinic for their first visit, they'll get the injection on that first day after they get a lot more information and they can choose whether or not to proceed. Right now, the plan is that participants will be monitored for up to 2 years, although that could change. Most of the monitoring is through an app, and there are a handful of in-person visits after that first visit. Al principio, después de que las personas ponen su información, deben ir a una primera visita en la clínica. La inyección se les va a proporcionar en el primer día, también se les va a dar más información y las personas obviamente pueden optar por no participar después de que les den la información en este primer día. El estudio los va a monitorear por 2 años, aunque esto puede ser susceptible a cambios, y el monitoreo se va a hacer principalmente a través de una aplicación que pueden bajar en el teléfono, y también se van a hacer algunas visitas en persona. And I'll add that
the purpose of monitoring the participants for so long is to really make sure that this is safe. Safety is the first priority, and to also make sure that this vaccine is effective over time. So the first visit is a little longer, 2 to 3 hours. There's a lot of information that you get. The subsequent visits are really short and they're just blood draws, which is helping to monitor antibody levels over time. Una cosa que quiero resaltar es que el propósito de que este estudio sea tan largo es porque ellos están priorizando que la vacuna sea segura para todos y que dure por el tiempo que ellos quieren, por mucho tiempo, el efecto dure por mucho tiempo. La primera visita es una visita larga de unas 2 o 3 horas. Luego las otras visitas van a ser más cortas y durante las visitas se les estará haciendo una prueba de sangre para seguir el monitoreo. And if folks do participate in the study and agree and they go through the process, are folks eligible to receive compensation for this, or is this purely volunteer? Para las personas que participan y son elegidas para participar en el estudio, ¿a estas personas se les va a dar alguna compensación o esto es simplemente como voluntarios? Well, everyone in the study is doing so voluntarily. People, even if they enroll in the study, can leave if they change their minds. And there is compensation for people's time. Todas las personas que participan en el estudio son voluntarios, inclusive las personas pueden dejar el estudio si lo consideran, pero se le va a hacer una compensación a las personas por el tiempo que están pasando en el estudio. And before Dr. Greenberg joined us, we asked this question of Mallory, but I'd like to also ask Dr. Greenberg, how did this study come to be at UK? It's exciting research to be happening at UK, and I understand that you are part of the reason that it's happening there. Can you tell us a little bit about the origin of this? Antes, aprovechando que el doctor Greenberg está aquí, queremos preguntarles por qué el estudio está en la Universidad de UK. Entendemos que usted es una parte primordial de por qué el estudio está aquí. ¿Podría comentarnos un poco más sobre esto? I am part of the NIH Vaccine Trial Evaluation Unit as a sub-site for one of their main sites. And with COVID vaccines coming online, this group joined other groups, over 80 different sites, to be part of the COVID prevention network. So I was listed as the principal investigator for the University of Kentucky in this COVID prevention network. And I was contacted probably because of that by several companies, but it was the Janssen study that was offered to me. And when I got offered, I thought that maybe this would be a good opportunity to join with the private sector so that we can all participate in Lexington and Louisville and help Kentucky, help the United States, help the world rid this terrible pandemic that is harming and killing people. So we were very fortunate to get the cooperation of the private sector and the administration at the University of Kentucky to develop this group. Entonces él hizo parte del NIH y creó varias unidades para crear vacunas. Crearon más de 80 sitios y pues él fue contactado para ser el principal investigador por la vacuna que está patrocinada o está hecha por el laboratorio Janssen. Él cree que esta es una buena oportunidad para entrar en esta colaboración entre el sector privado y la universidad, y lo más importante es que él quiere que todos participen
para aprovechar y ayudar a la gente de Kentucky, a la gente de los Estados Unidos y también a la gente alrededor del mundo para poder encontrar soluciones, a encontrar una vacuna a a este virus que está afectando a todo el mundo. Pero también es muy importante, él quiere recalcar la colaboración que existió entre el sector privado y la universidad para que esto fuera posible. Great. Well, I want to thank you both, Mallory and Dr. Greenberg, for joining us today and sharing the exciting work happening at UK. Again, as we conclude, our listeners have an opportunity, if they meet the qualifications, to participate in this vaccine trial. Can you tell us one more time what that website is and the initial steps? Estamos muy agradecidos por tener el tiempo para dar la información acerca de este estudio que se está realizando en la Universidad de Kentucky. Y antes de terminar, podríamos volver a informarle a las personas sobre el sitio de web donde pueden encontrar la información. And Mallory, if you don't mind, just tell a little bit about the language requirements that people that don't speak English might need. The website is stopcovidky.com, stopcovidky.com. You can, on that website, choose the location you'd like to go to. There are 3 buttons, and you'll answer a questionnaire that will help determine if you're eligible. La página es stopcovidky.com, stopcovidky.com. Ahí pueden encontrar las 3 diferentes locaciones en que se pueden registrar, pues, poner las respuestas a las preguntas y ahí ver si pueden ser elegibles para entrar en el estudio. And unfortunately, at this time, we are only able to accommodate folks who can read and speak at least a moderate level of English. Unfortunately, the app that's required for participants on their phone is only available to us in English, and we're very sorry about that, but it's where we are right now. Desafortunadamente por ahora, las personas que quieren participar en el estudio deben tener un nivel moderado de conocimiento del inglés. El estudio, el seguimiento se va a hacer con la aplicación telefónica que tienen para el estudio y esta solamente está en inglés. Ellos se disculpan por esto, pero es los elementos que tienen por ahora durante este estudio. Well, thank you again for joining us. We've been talking to Mallory Powell and Dr. Richard Greenberg about COVID-19 vaccine research that's happening right here at UK in Lexington. And we will be back after these messages. Gracias por escucharnos. Estuvimos hablando con el doctor Richard Greenberg de la Universidad de Kentucky y con Mallory Powell acerca del estudio que están haciendo sobre la vacuna del COVID-19 que están realizando aquí en Lexington, y volveremos después de este corte.